Good morning, my dear students. Welcome back to our channel. Today we shall deal with a question that is from the general grammar. It is dealing with verb usage. Normally it carries about 1 to 3 marks. First of all, let us understand the meaning of the word verb. Verb is a word that is used to describe an action. That is a general meaning of verb, but you have to consider that verb has an elaborate meaning. It also shows a state of things. It also shows an occurrence, and normally it is used as a word that shows action. Now, verb has I shall give you some examples of verb, that is play, study, sing, go, fly, etc. are all verbs. Then all the verbs in English language is treated as plural. There are actually, regarding the number of things or number of action, number of people, regarding the number, we have to categorize in language. We have to categorize into singular and plural. For example, pen is singular and pens are plural. So similarly, by in normal ways, all verbs are treated as plural. For example, the verb play is considered to be plural, study is considered to be plural, sing is considered to be plural, and all verbs are considered to be plural. In case of noun, it is different. Noun, in noun, all the nouns are normally used to normally treated as singular. When s or ies or es is added to a noun, it becomes plural. It is the exact opposite in case of verb. That is what I have written here. To get the singular form of verb, we have to add s or es or ies to the verb root. Example, play plus s is equal to plays, and go plus es equal to goes, fly plus ies equal to flies, study plus ies equal to studies. So by adding ies, es or s in case of verb, we get a singular form. This is the exact opposite to noun. In case of noun, when we add s or es or ies, we get plural form. For example, pen, when we add pen plus s is equal to pens, that is a plural form of noun. And in the case of church plus es is equal to churches, so it is a plural form of churches. And when in case of knives, when we add or in case of butterfly, we get butterfly, butterflies we add ies, so we get butterflies, that is a plural form. Knife is an example in noun form, in which we add it is a different, there is a difference in knife. Knife is the singular form and knives is the plural form. That's an exception in noun form to show the plural. That is an exemption for in case of knives. Now let us come back to the equation, that is verb plural plus s or es or ies equal to verb singular. This has to be studied. And coming into the grammar, there are two ways of learning grammar. Is that first method is to learn it deductively. Deductively, in the sense is that we learn all the structures in the grammar and we get it inside our mind, and we apply that into our language. That is a very serious, difficult method of learning, and it requires more effort, more conscious effort. On the other hand, there is an inductive way of learning. Inductive way of learning is that we learn through examples. Our unconscious mind or subconscious mind, without our knowledge itself, learns the grammatical structures and that is known as inductive method. We learn the examples first, and through the examples we come into the hidden grammatical structures inside the sentence
that has been created. So there are two methods, that is deductive way and inductive way. Here we learn it by both the ways. First of all, I will teach it through the deductive way, that is through the grammatical structure. We shall move on to the example, and later we shall do one more example. So it is actually we are moving from the example to the grammatical structure. So verb plural plus s or es or ies equal to verb singular. Every day I shall give you an example. So this is the equation. So this is the grammatical structure we have to learn. That is what I have written over here. Fly plus ies equal to flies. That is a singular verb. This is a plural verb. Study plus ies equal to studies. Study is the plural verb and studies is the singular verb. So now let us move on to an example. Every day we goes to school by bus. Here in this sentence the grammatical structure is incorrect, because every day we is a plural form. So we have to use a plural verb. So as I have written here, all the verb in English language is treated as what? Plural verb. So by commonly we have to use go instead of goes. We need not add es form. When we add es form to go, it becomes singular. Since the subject is a plural one, the verb has to be in accordance to that, so that we have to use it in the plural form. So every day we go to the school by bus. That is the correct sentence. Now I shall give you a second example. That is, Roshan goes to school by bus. So it shows that Roshan is singular subject, and goes is a verb in the singular form, and it is right. So Roshan goes to school by bus. That is a correct grammatical structure. So I hope I have made this point crystal clear for you. So this is a question that normally comes in our question paper and carries about 1 to 3 marks. And one more thing is that not only the plural singular form of the verb, it also has the past, present and future tenses related questions too. That I shall deal it in another class. Normally in this level we have the questions related to the singular plural form of the verb. So I shall tell it in Malayalam also. ഇന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ ഗ്രാമറിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ കീഴിൽ വരുന്ന വെർബ് യൂസേജ് അഥവാ ക്രിയ യൂസേജിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് വെർബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ, ക്രിയയെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ ഗണത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ. ഇനി എല്ലാ വെർബുകളും സാധാരണയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ അത് പ്ലൂറലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പ്ലേ, സ്റ്റഡി, സിംഗ്, ഗോ, ഫ്ലൈ ഒക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫോമിൽ അതിനൊക്കെ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് എൻറ്റയർലി എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നൗൺ കാര്യത്തിൽ. ഉദാഹരണത്തിന് പെന്നിൻ്റെ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച് ആണെങ്കിൽ ചർച്ചസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ്, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം. ഇവിടെ ബൈ നാച്ചുറലി എല്ലാ വെർബും അതിനെ പ്ലൂറൽ ഫോമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എസ്ഒ ഐ എസ്ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ്ഒ ചേർക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെർബിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലർ ഫോം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ശരി പറഞ്ഞാണ് സിംഗുലർ ഫോം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എസ്ഒ, ഇഎസ്ഒ, ഐ എസ്ഒ വെർബ് റൂട്ടിനോട് കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലേ പ്ലസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലേസ്. ഇപ്പോഴാണ് വെർബ് സിംഗുലർ ഫോം ആയത്. സിംഗുലർ ഫോമിലുള്ള നൗൺ വരുമ്പോൾ സിംഗുലർ വെർബ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് ആവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഗോ പ്ലസ് ഇ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോസ് ആണ് സിംഗുലർ വെർബ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ പ്ലസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൈസ്, അതിൽ ഫ്ലൈസ് ആണ് സിംഗുലർ വെർബ്. സിംഗുലർ നൗൺ വരുമ്പോൾ, സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി പ്ലസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് സിംഗുലർ വെർബാണ്. വെർബിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ തരാം. വെർബ് പ്ലൂറൽ പ്ലസ് എസ് ഓർ ഇ എസ് ഓർ ഐ ഇ എസ്. ഇത് ഓർ ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചല്ല. എസ് ഓർ ഇ എസ് ഓർ ഐ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു വെർബ് സിംഗുലർ. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ എസ് ചേർത്തതാണ് പ്ലേസ്, നമ്മൾ ഇ എസ് ചേർത്തതാണ് ഗോസ്, ഐ ഇ എസ് ചേർത്തതാണ് ഫ്ലൈസ്. അങ്ങനെ ആ 3 ഗണത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം.
എവറി ഡേ വി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം വി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഗോസ് ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫോം ഗോ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ES ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഇവിടെ ES പാടില്ല, ഗോ ആണ് വേണ്ടത്. സോ എവറി ഡേ വി ഗോ ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് എന്നാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ റോഷൻ ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് യൂസേജാണ്. റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഗോസ് ES ചേർത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സിംഗുലർ വെർബാണ്. അപ്പോൾ വെർബ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് ടു ദ നൗൺ. സോ റോഷൻ ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വെർബ് യൂസേജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. വെർബ് യൂസേജ് സാധാരണയായിട്ട് 1 മുതൽ 3 മാർക്ക് വരെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാറ്. ഉദാഹരണത്തിന് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാറ്, എവറി ഡേ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഗോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഗോസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിയിട്ട് ഗോസ് എന്ന് എഴുതരുത്, ഗോ എന്ന് എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരിക. അതുപോലെ 3 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് റോഷൻ ഗോസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റോഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഇട്ടുണ്ടാവും, ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗോയും ഗോസും വെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റോഷൻ ഗോസ് ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് അതിന് കിട്ടും. സാധാരണയായിട്ട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റും വന്നേക്കാം, അതിൻ്റെ ടെൻസ് ഫോർമാറ്റുകളും സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ റോഷൻ ഗോസും വെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോഷൻ വെൻറ്റ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. കാരണം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, ആ വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ചോദ്യം വന്നിരിക്കാം. ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കാം, അത് വന്നേക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വെർബിൻ്റെ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള യൂസേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണിത്. ഇതിൽ നൗണും വെർബിലെയും ആ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ യൂസേജ് വളരെയധികം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ക്ലിക്ക് ആവുകയുള്ളൂ. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഈ ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ ഞാൻ കുറച്ച് നിങ്ങൾ നീങ്ങി നിൽക്കാം. ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അത് സൂം ചെയ്തിട്ട് വലുതാക്കി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ 3-4 ഒക്കെ വരും വെർബ് യൂസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വെർബ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ING ഫോർമാറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഈ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ള യൂസേജ്, വെർബ് യൂസേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വെർബ് യൂസേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നോട്ടിൽ ഇതേ ഹെഡിങ്ങിൽ വെർബ് യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടിൽ വെർബ് യൂസേജ് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അടക്കം നിങ്ങൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതി അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഭാഷ വായിച്ചും എഴുതിയും പഠിച്ചാൽ തന്നെ, കേട്ടും ഗ്രഹിച്ചും പഠിച്ചാൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അത് ഗ്രാഹ്യമാകും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധയിൽ മനസ്സിലിരുത്തി ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ എക്സാമ്പിൾസ് ചേൺ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ പറ്റുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷയെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വെർബ് യൂസേജ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വെർബ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ. എല്ലാവരും ഈ സമയങ്ങളിൽ വളരെ ഏകാഗ്രതയോടെ ജാഗ്രത പുലർത്തി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും മാസ്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് വാഷ് കൈയൊക്കെ വൃത്തിയായി കഴുകി സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും അധികം പോകാതിരിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പോകുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഏകാഗ്രതയോടെ ജാഗ്രത പുലർത്തി ഇരിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.